Right. A very good evening, everyone. Can you all hear me? Can you all hear me? You can use the chat or you can unmute yourselves. Can you all hear me? Right. Okay. So I'd like to warmly welcome you for the very first English language session of this newly started class for the law entrance examination 2024. Right. And this is the very first day of our English language lecture, and I decided to conduct it as an introductory session, right? So first of all, I would like to introduce myself, right? Such Rodrigo, I'll be your English language lecturer, and I'm a final year law student who is expecting to sit for the final year examination this April, right? I sat once but couldn't go through the examination, so I'm going to sit again, right? So I've been dealing with people like you, the people for 5 years, I guess, from 2018, right? Or from beginning of 2019, I've been doing this. So this is not a new thing for me, right? This is not a new experience for me, right? I'm somewhat experienced in this field, right? එතකොට මේක මගේ පස්වෙනි හෝ හයවෙනි අවුරුද්ද. හරිද? එතකොට මේ නීති ප්‍රවේශයට පෙනී ඉන්න ඔයාලා වගේ අයත් එක්ක මම සෑහෙන ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. හොඳ අත්දැකීමක් ඒ නිසා තියෙනවා. හරිද? එතකොට as the Padanama Study Center, this a fresh step, fresh effort, I'd say, right? මේක පදනම ස්ටඩි සෙන්ටර් එක විදියට අපි 4 දෙනෙක් එකතු වෙලා ගත්ත පියවරක්, right? අපි නීති ශිෂ්‍යයෝ 4 දෙනෙක්ම ඉන්නේ. ඔයාලා දැනට ඔය කතන්දර සේරම දන්නවා. ඒකට මගේ වගකීම වෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක ඔයාලව ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට ලෑස්ති කරන එක, right? So there is a lot of rumors going, නේද? හරි? rumors කියන්නේ පොඩි පොඩි එක එක ප්‍රචාර කටකතා යනවා විභාගයේ සම්බන්ධ, right? So feel free to unmute yourselves, right? මම මගෙත් එක්ක පන්ති වල සම්බන්ධ වෙලා හිටපු අය මෙතන ඉන්නවා නම් දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් තනියම කතා කරන්න ටිකක් අකමැති. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලට chat එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක group class එකක් නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට mics on කරලා ඕනේ වෙලාවක ඕනේ දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්, right? මම ගොඩක් කැමතියි මගේ ප්‍රශ්න අහනවට සහ මම අහන දේවල් වලට උත්තර දෙනවට මම ඔයාලා මේ වෙද්දි ඉන්නේ බොහොම දෙගිඩියාවක, right? මොකක්ද මේ විභාගයේ ආකෘතිය පිළිබඳ about the structure of this examination, right? Is it going to change? මේක වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය ඔයාලට ඇතිනේ, right? So we shall wait, right? That's the best thing to do. Wait for a responsible or official notice, right, from the authorized people. නේද? අපි එක එක්කෙනා කියන කතන්දර වලට අපේ ඔළුව අපි එමු. ඊළ වශයෙන් විභාගයේ ආකෘතිය ගැන ලෝ කොලෙජ් එකෙන් හරි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හරි අපිට කියනකම්. හරිද? ඒක තමයි හොඳම දේ. හරිද? ඒකට දැන් කියන කතාවලට අනුව මේක ගොඩක් වෙලාවට LLB විභාග LLB Open University entrance exam එක වගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 4ම අනිවාර්ය කරලා, right? ප්‍රශ්න පත්‍රයක වෙලාව මම හිතන්නේ පැය එකමාරකට අඩු කරලා එහෙම කරනවායි කියලා තමයි කියන්නේ. We'll wait, right? අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So today I decided if they are going to change the structure of this examination, if they are going to reduce the number of questions, and if they are going to reduce the amount of marks that they are giving, right? What would be the questions that they are going to cut or remove? So we compare the old structure and we are going to make a guess for the new structure, right? A
are going to guess the new structure. That's what we are going to do today. හරිද? එතකොට පැහැදිලි කතන්දරේ. එයාලා විභාගයේ ආකෘතිය වෙනස් කරන්න යනවා නම් පේපර් එක පැය එකමාරකට අඩු කරන්න යනවා නම් පැහැදිලි ප්‍රශ්න ගණනත් අඩු කරන්න. හරිද? එතකොට එයාලා මොන විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් මේ පේපර් එකෙන් අයින් කරයි. right? මේ තියෙන ඒ වගේ මොනව අයින් කරයිද? එහෙම වුණොත් කොහොමද වෙලාව වෙන් වෙන්නේ? ඔය කියන දේවල් ටික අපි අද කතා කරන්න යනවා. right? So I hope that you all can see my screen. Is that so? ඔයාලා හැමෝටම මගේ screen එක පේනවද? පරයක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ මගේ. හරි. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ඔයාලට? right. පේනවනේ. There's the 2021 paper. 2021 ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ. හරිද? So this was the structure. And still this is the structure, right? Since we don't have an official message from the authorities, right? Good. Right. අපිට තාමත් අර official statement එකක් නැහැ නේ මුකුත් official notice එකක් නැහැ නේ. හරිද? ඒ නිසා මේක තමයි තාමත් structure එකක් බලමු. මේක තමයි එතකොට මෙච්චර කාලයක් flow entrance exam එකේ English paper එකේ තිබ්බ structure, right? Okay. So we'll go through the exam paper. Right. It has been started for a long time, right? It has been started with an alphabetical order question, right? එතකොට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය පටන් ගත්තේ alphabetical order එහෙම නැත්නම් ආකාරාදී පිළිවෙල කියන ප්‍රශ්නකින්, right? So before that there were 4 main question types in the paper, right? ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාකාර 4ක් තිබ්බා. First one, grammar, then vocabulary, then comprehension, then writing. Right? They were the 4 main parts: grammar, vocabulary, comprehension, and writing. Right? එතකොට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාකාර 4 ඇතුලේ ඔයාලට ප්‍රශ්න 38ක් හම්බුණා. You had 38 questions and you had 3 hours to complete those 38 questions. Right? That was the all structure. Right? කලින් තිබ්බ structure එකත් එක්ක මොකද උනේ? ප්‍රශ්න 38ක් තිබ්බ. ඔය ප්‍රශ්න 38 හැදුනේ grammar, vocabulary. එතකොට පැය 3ක් තිබ්බා මේ ප්‍රශ්න 38ට උත්තර ලියන්න. හරිද? ඔක තමයි පරණ ආකෘතිය. එතකොට දැන් මෙයාලා මොකක්ද කරනවා කියන්නේ? මෙයාලා මේක පැය එකමාරකට අඩු කරන්න යනවා කියලායි කියන්නේ. දැන් වෙලාව අඩු කරනවා නම් හරිද? වෙලාව අඩු කරනවා නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ප්‍රශ්න ගානත් අනිවාර්යෙන්ම ඊට සාපේක්ෂව අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිද? වෙලාව අඩු කරනවා නම් ප්‍රශ්න ගානත් අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට බලන්න මේ අවුරුදු ගාන 2015 ඉඳන් මේ අවසන් නීති ප්‍රවේශ විභාගය දක්වා since 2015 we had the same old structure, we had a similar structure, right? අපිට තිබ්බේ එකම structure, එකම ආකෘතියේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් තමයි හම්බුනේ, right? It has always been started with an alphabetical order question, right? Alphabetical order ප්‍රශ්නකින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. We'll see. එතකොට මේක අපි vocabulary type question එකක් කියලා ගමු. right? මේක vocabulary type question එකක් කියලා ගමු. හරිද? right? මෙයා vocabulary එකක් කියන්නේ. right? ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න තුනනේ යන්නේ. දෙවෙනි සෙට් එක ආවේ alphabetical order. හරිද? එතකොට මේ දෙන්නම vocabulary type කියලා තමයි අපි consider කරන්නේ. හරිද? alphabetical order පළවෙනි එක. Oh sorry. First question, it's not alphabetical order, it's spellings. right? Spellings. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිත් ওই දෙක මාරු වෙනවා කොහොමත්. හරිද? පළවෙනි එක එතකොට මේකේ ඇවිත් තියෙන්නේ spellings වලින්, spelling errors වලින්. not the alphabetical order. I'm sorry. Right? Spelling errors. So they give you some words, right?
Among them, one is correct and the others are incorrect. So if one is correct, you have to find the correct one, right? And vice versa, right? If one is incorrect and all the others are correct, you have to find the incorrectly spelled one, right? But spelling errors එහෙමයි කි. ඊළඟට අපි එනවා alphabetical order question එකට, right? ඒ දෙකම අපි consider කරනවා vocabulary විදියට. හරිද? ඊළඟට this one is important, right? So mainly there are 9 main parts, but we call it 8, right? We consider it as 8. So we call them parts of speech, right? The most basic structures, right? The most basic elements, right? If we consider grammarly, right? අපි grammar පැත්තෙන් බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා most basic elements 8ක්. අපි කියනවා parts of speech කියලා. හරිද? එතකොට ඔය parts of speech වලින් verbs කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා tenses වලට. හරිද? verbs කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා tenses වලට. ඊට අමතරව මේ විභාගයේදී direct question එකක් එන එකම, හරිද? direct question එකක් එන එකම කොටස තමයි prepositions කියලා කියන්නේ. හරිද? නිපාත පද. verbs tenses එක mix වෙලා නිසා verbs ගන්න වෙනවා අපිට. හරිද? directly එයාලා direct question එකක් දාන ප්‍රධානම කොටසක් තමයි මේ prepositions කියලා කියන්නේ. So it played a vital role. හරිද? ලකුණු පහක් මේ විභාගෙදී ලකුණු පහක් කියන්නේ මාර වටිනවා. හරිද? මම කියන්නම් කතන්දරයක් මේ මට ඊට දවස් 2කට 3කට කලින් right personally ලකුණු එව්වනේ fail වෙච්ච අයට. හරිද? එක ළමෙක් මට දැම්ම යාගේ sheet එක, right? ළමයාට IQ GK වලට ලකුණු 70 ගාණක් තියෙනවා. හරිද? IQ GK වල ලකුණු 70 ගාණක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලට 49යි. ඉංග්‍රීසි වලට 49යි. එක ලකුණෙන් මේ පාර විභාගයට අහිමි වෙලා තියෙනවා. right? ඒ වගේ result sheets ගොඩක් අපිට එවලා තිබ්බ අපේ ගුරුවරු 4 දෙනාටම. හරිද? ඒක මාර අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විභාගෙදී එක ලකුණත් මාර වැදගත්. හරිද? එක ලකුණත් මාර වැදගත්. හරි. ඒ නිසා මේ ලකුණු 5ක් කියන්නේ එතකොට සෑහෙන වටිනවා. එතකොට ඒ වගේ බර තැනක් දීලා තිබුණා prepositions වලට. හරිද? prepositions කියන part එකට බර තැනක් දීලා තිබුණා. එතකොට එයා එනවා grammar විදියට. හරිද? එයා එනවා grammar question එකක් විදියට එයා එනවා. හරිද? එතකොට එයා grammar. ඊළඟට paper එකේ පල්ලෙහාට ගියපුවම තව ටිකක් in each of the questions from number 12 to 15, underline the correct option to make sense. Vocabulary, clear vocabulary, right? Earlier, this was this is somewhat difficult, right? If you take 20, the method number within brackets, you have some options, right? Brackets actually you have options. So that makes this question somewhat easier than earlier, right? So කලින්ට වඩා පොඩ්ඩක් ලේසි වෙනවා අපිට වරහන් ඇතුලේ වචන දුන්නා හැබැයි හිතන තරම් ලේසි නෑ බලන්න. මෙතනදී pendant DENT pendant තියෙනවා DANT pendant. Next one stationary. Stationary NARY තියෙනවා NERY තියෙනවා. ඔය දෙකේ තේරුම් දෙකක්. හරිද? බලන්න effect affect වෙනම තේරුම් තියෙනවා. Clearly vocabulary. ආයත් vocabulary එකක්මයි දාලා තියෙන්නේ. Next one, correct form of the verb means tense. verb form එක හරියට දාන්න කියන්නේ මේ tenses. කාල භේදයෙන් එන ප්‍රශ්න. කොට that one is grammar. ඒක grammar. හරිද? ඊළඟට බලන්න underline
the most appropriate verb given within brackets. එකත් again grammar. ආයෙ පාරක් grammar. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට තමයි ඊළඟට බලන්න sentences වගේක් දීලා අපෙන් අහලා තියෙනවා sentence එක හරිද වැරදිද? හරිනම් correct කියලා ලියන්න, වැරදි නම් නිවැරදිද? දෙකේ tenses විතරනේ බැලුවේ. දැන් මෙතනදී තියෙනවා overall grammar knowledge එක. ඔයාලගේ සමස්තයක් වශයෙන් ඔයාලගේ ව්‍යාකරණ දැනුම කොහොමද කියලා බලන්න. හරිද? And then finally we had some idioms, right? Idioms කියලා જાතියක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ උපදේශනේ, right? Sorry, no, ඉඟිවැකි. ආප්තෝපදේශන නේ. ඉඟිවැකි සහ රූඩි කියලා කියන්නේ. ඉඟිවැකි. අපි දෙයක් කෙලින් කියන්නේ නැහැ. වෙනත් වචන වලින් අපර නිකන් වෙන වචන වලින් කියන්න ඕන දෙයක් කියන. නැත්නම් අපි කියන දේ සැඟවුණු අරුතක් තියෙනවා. යටි අරුතක් තියෙනවා. වචන අර්ථයට එහා ගිය අර්ථයක් තියෙනවා. හරිද? ඉඟිවැකි කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් දානවා. වාග්මාලාව තමයි බලන්නේ. නරිෂ්ද කොච්චර දුරට ඔයාලගේ මේ භාෂාව පිළිබඳව වචන පිළිබඳව පාවිච්චි වෙන phrases පිළිබඳව කොච්චර දැනුමක් ඔයාලට තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න 35 හැදෙන්නේ. නේද? මම ඔයාලට කිව්වා හැදුනේ. හරිද? මේ තාක් හැදුනේ. වෙනස් වුණොත් අපි බලමු මොකද කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. right? මේ තාක් කාලයක් පළවෙනි ප්‍රශ්න 35 හැදුනේ එහෙනම් පැහැදිලි මොන වගේද? grammar and vocabulary. මාරුවෙන් මාරුවට. ව්‍යාකරණ සහ අපේ වාග්මාලාව. grammar and vocabulary තමයි බලන්නේ. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්න 35. And they gave 1 mark for each question. හැම ප්‍රශ්නෙටම එක ලකුණ ගානේ දුන්නා. I'm sorry, I lost my connection. Right. Can you all hear me again? Well, Henod, Kavini, can you kindly pass me the host? Make me the host. Kavini මට host දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාට pass වෙලා එක. All right. Okay, thank you, Kavini. හරි. මම අන්තිමට මොකද්ද කී හිටියේ? අන්තිමට මොකද්ද කී හිටියේ?
what was I saying? මොකද්ද මම කිය කී හිටියේ? ආ 33. හරි. එතකොට මං මේ ඒකේ එන්නේ මොනවද කියලා කිව්වද? idioms කියන්නේ මොනවද? මොන වගේද කියලා කිව්වද? ඒ ටික මම කිව්වා. ඔයාලට ඇහුණාද? 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ කොහොමද? මොනවද දෙන්නේ කියලා කිව්වද? නෑනේ. හරි. මම කිව්වා ඔයාලට ඇහිලා නෑ. මොකද කනෙක්ෂන් ලොස්ට් වුණානේ. හරි. මෙහෙමයි. 33 ඉඳන් 35 වෙනකම්. Right? From the 33rd question to the 35th. Right? Uh, there will be some idioms. Right? idioms කියන්නේ මොනවද දැන්? සිංහල භාෂාවෙත් තියෙනවා idioms කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි සහ කියන්නේ නැහැ. අපි කියන වචනවල මතු පිට අර්ථයට වඩා වචනාර්ථයට වඩා there is a hidden meaning. සැඟවුණු අර්ථයක් තියෙනවා. Right? So සිංහල භාෂාවේ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් එහෙම ඒවා තියෙනවා. there are some phrases. හරි. එතකොට මේකත් ඇවිල්ලා අපේ vocabulary එක එහෙම නැත්තම් overall knowledge, right? they check අන්න කොච්චර විතර ඔයාලට මේක දැනුවත් තියෙනවද මේව පාවිච්චි කරන්න. හරිද? so there are some idioms. So if we analyze the first 35 questions සහ vocabulary කියන ප්‍රශ්නාකාර දෙකට and they give 1 mark for each question. හරිද? එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු ගානේ for the first 35 questions you'll get 35 marks. That was the old structure. මෙච්චර කල් තිබුණ පරණ ක්‍රමය තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ හැදෙන්නේ grammar සහ vocabulary කියන ප්‍රශ්නාකාර දෙකෙන් එක ප්‍රශ්නයකට එක ලකුණ ගානේ ලකුණු 35ක් හම්බ වෙනවා. Then we move to the 36th question. It is the comprehension question. Right? 36th එක තමයි comprehension අවබෝධයේ ප්‍රශ්නය. හරිද? 36th question is the comprehension question. Right? They check whether you can read ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් and understand. Right? And provide answers for the questions raised based on what you read. Right? ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඊට පස්සේ කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බලනවා. තේරුම් අරගෙන අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයකට අර කියවපු දේ Taman තේරුම් ගත්ත විදියට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. Right? That's the nature of a comprehension question. හරිද? අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක ස්වභාවය ඒක. බලන්නේ දෙයක් කියවලා තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන අහලා තියෙන දෙයකට උත්තර දෙන්න. අපි අවබෝධ කරගත්ත ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තමයි බලන්නේ. හරිද? And I must tell you that this is one of the most required questions. If it is an English language paper, this is a compulsory question type. This question type or the comprehension question comprehension question whatever the structure, a comprehension question must be there if it is an English language paper. හරිද? මම බර කරලා කියනවා. හරිද? structure කියලා මොන විදියට වෙනස් කරා comprehension question එකක් ඒකේ තියෙනවා. තේරුණා? නිකන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගිහින් තියෙනවා. හරිද? A level කරලා තියෙනවා. 6 වසරේ ඉඳන් A level වලට යනකම් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකක් ලිව්වනේ.
හරිද O level වලට යනකම් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් ලිව්වා ඊට පස්සේ A level වලට යනකොට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් ලිව්වා. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවද කියන්නකෝ මේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ක්වෙස්චන් එකක් නැති සමහර විට නොදැන ඉන්න ඇති කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ක්වෙස්චන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඡේදයක් කියවලා උත්තර ලියන්න නැති ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් පේපර් එකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවද කියන්නකෝ. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. හරිද? ඡේදයක් කියලා උත්තර ලියන්න තිබ්බේ නැති ඉංග්ලිෂ් පේපර් එකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවද කියලා. නෑනේ. නෑනේ. එහෙනම් වැඩේ පැහැදිලි. හරිද? එතකොට එයාලා මොන විදියට ප්‍රශ්න ආකෘතිය වෙනස් කරත් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතුයි. right? මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. right? Next one. 37th question was the summarizing question. එතකොට මේ summarizing question එක මම ඇත්තටම පැයකමාරක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඇතුලේ මේ තරම් බර ප්‍රශ්නයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? සමරයිසින් ක්වෙස්චන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් සමරයිස් කරන්න. not an article. හරිද? ආටිකල් එකක් නෙවෙයි. පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ සමරයිස් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ලොකු එකක් නම් මම if they change the structure. එයාලා හරිද? Then finally the 38th question is the analytical writing part. The essay. ওই විදිහට තමයි ප්‍රශ්න 38 හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්න 35 හැදෙනවා grammar and vocabulary. 36th question comprehension. 37th one summarizing. Then finally the analytical writing 38. හරිද? එතකොට මම කිව්වා for the first 35 I'm really sorry. Again, I lost my connection. Hi. Where was I? මම කොහෙද දැන් මොකක්ද කී හිටියේ? දැන් නතර වෙද්දි. And Kavindi, again you are the host. I can't share the screen. Kavindi, are you there? All right. Okay. Thank you. She left. Okay. Hi. මම මොකක්ද අන්තිමට කී හිටියේ? කී හිටිය කියන්නේ ඔයාලට අන්තිමට ඇහුනේ මොකක්ද මම කිව්වේ? මොකද්ද මම කී හිටියේ? First of all, you can still hear me, right? හරි. 37th question. 37 කියන්නේ එතකොට මම කිව්වා ඒක තමයි summarizing question. හරිද? 37 කියන්නේ summarizing question. හරිනේ. ඊළඟට 38 එක. 38th question it's the analytical essay. ඒක තමයි analytical essay. Right? Okay. So the first 35 questions are from grammar and vocabulary. 36th question, comprehension question. 37th question, summarizing question. Then finally, the analytical essay. Right? So if we consider the allocation of marks, ලකුණු කොහොමද යාලා allocate කරලා තියෙන්නේ කියලා බලුවොත් for the first 35 questions 35 marks. Right? ඊට පස්සේ අපි comprehension එකට ආපුවාම බොහෝ විට ලකුණු 15ක්. පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ essay එකටයි summarizing question එකටයි ලකුණු 25 ගානේ 50. හරිද? ඔහොම තමයි
ලකුණු එහෙම වෙන්නේ. දැන් මේ පේපර් එකේ ගත්තොත් බලන්න මේකේ නම් මාරු වෙලා ඇති සමරයිසිං වල ලකුණු 15ක්ද. ඔව් මේක සමරයිසිං වලට 15යි කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එකටයි එසේ එකටයි 25 ගන්න තියෙනවා. කොහොම හරි කොහොම තමයි හැදෙන්නේ. අර පළවෙනි ප්‍රශ්න 35ට ලකුණු 35ක් යනවා. අන්තිම ප්‍රශ්න තුනට ලකුණු 50ක් එනවා. හරිද? එතකොට දැන් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගත්තොත් මේ පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එකේ හැටියට රචනාවට අඩුම පැය භාගයක් යනවා. රචනාවට අඩුම පැය භාගයක් යනවා. සමරයිසිං වලට අඩුම විනාඩි 45ක් යනවා. හරිද? කොම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ක්වෙස්චන් එකට අඩුම පැය භාගයක් යනවා. එතකොට අන්තිම ප්‍රශ්න තුනට අනිවාර්යෙන්ම පැයයි විනාඩි 45ක් යනවා. හරිද? පැයයි විනාඩි 45ක් යනවා. තේරෙනවද? අන්තිම ප්‍රශ්න තුනට. පළවෙනි ප්‍රශ්න 35ට එතකොට පැය එකයි කාලක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙම තමයි හැදුනේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙයාලා ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරනවා නම් එයාලා කියලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙන්නේ. හරිද? තාම ඔෆිෂියලි කියලා නැහැ. පැය එකමාරකට හදනවා කියලා. පැය එකමාරකට. මේක එනවා. පැය එකමාරකට. හරිද? පැය එකමාරකට එනවා නම් මොන වගේ ප්‍රශ්නද අයින් වෙන්න පුළුවන්? හරි. මම පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වනේ. කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එක අයින් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඊළඟට රයිටින් ක්වෙස්චන් එක. රයිටින් කියන්නේ ඇනලිටිකල් රයිටින් එක, ඇනලිටිකල් එසේ එක. ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ. එසේ එකක් හෝ පැරග්‍රාෆ් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා ලියන්න එනවාමයි. ඔතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් එනවා. හරිද? එතකොට තව උපරිම ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් දායි. හරිද? ඒ තුනෙන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම මික්ස්ඩ් ටෙන්සස් ප්‍රශ්නයක් විය යුතුයි. තේරුණාද මම කියපු දේ? හරිද? මම කියන්නේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ක්වෙස්චන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. එසේ එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රයිටින් ක්වෙස්චන් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? එසේ එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. රයිටින් ක්වෙස්චන් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. පැරග්‍රාෆ්. either a paragraph or an essay. පැරග්‍රාෆ් එක නැත්නම් එසේ එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? ඊළඟට මික්ස්ඩ් ටෙන්සස් ක්වෙස්චන් එකක් තිබිය යුතුයි. හරිද? ඒකට ප්‍රශ්න මම කිව්වොත් 5යි කියලා. 5න් 3ක් දැනටම ඉවරයි. හරිද? ඊළඟට vocabulary එකක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. හරිද? vocabulary එකක් most of the time it can be a fill in the blanks question. හරිද? ගිය පාර LLB entrance එකට ඇවිත් තිබ්බේ. ඔහෙම තුනක් නේ ඇවිත් තිබ්බේ. මොනවද? comprehension එකයි, essay එකයි, fill in the blanks. හරිද? vocabulary එකයි. නේද? එතකොට මේකත් ඒ ආකාරයෙන් විය හැකියි. එහෙනම් ප්‍රශ්න වර්ග 4ක් දැන් මම කිව්වා ඉන්න පුළුවන් මොනවද? comprehension එක essay එකයි. It's obvious. They are not going to remove. They can't remove actually. දෙක අයින් කරන්න බෑ. Right? ඊළඟට mixed tenses question එකක් තියෙන්න පුළුවන්. තිබිය යුතුයි. ඊළඟට vocabulary එකක් filling the blanks එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි අමතර කෑල්ල ඉතුරු වෙන්නේ. සමහර විට පටන් ගන්න පොඩියට මම කිව්වා අර වැදගත්ම විදියට සලකලා තිබ්බේ prepositions. prepositions වලින් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොඩි summarizing කෑල්ල. පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ. ආටිකල් එකක් නෙමෙයි. පැරග්‍රාෆ් එකක් එක සෙන්ටෙන්ස් එකකින් ලියන්න වගේ. හරිද? එහෙම එකක් දාන්න. පැය එකමාරක් ඇතුලේ ඔයිට වැඩිය සෙල්ලමක් නම් දාන්න බෑ. තේරුණාද මම කියපු දේ? ඔයිට වැඩිය දෙයක් දාන්න බෑ පැය එකමාරක් ඇතුලේ. හරිද? So if we think logical, right? If we think of the practical side of this exam, right? If they are going to change or reduce the time duration from 3 hours to 1.5 hours, obviously they must reduce the number of questions, right? And with the gravity of these questions, they can't exceed 5 questions, right? It's the practical side. තේරුණා නේද? ඔය මම කියපු ප්‍රශ්නාකාර පහෙන් එළියට පන්නන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඇයි? comprehension එකක් අනිවාර්යෙන් ලියන්න දෙන්න. writing එකක් තියෙන්න. ඔය දෙකටම විනාඩි 45ක් විතර ගියොත් අනික් සෙල්ලම් ටික දාන්න විනාඩි 45යි විතර නේ. ඔය දෙක ඇත්තට විනාඩි 45න් කරන්න අමාරුයිනේ.
writing question එකයි comprehension එක. හරිද? එතකොට ඉතුරු විනාඩි 45ට ප්‍රශ්න 45ක් දාන්න බෑනේ. නේද? හරිද? එතකොට ඔය කියන ෆ්‍රේම් එක ඇතුළේ ඔය කියන boundaries ඇතුළේ අපිට limit වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? So it doesn't matter. I'm going to start with the basics, right? So from the next day, I'm going to start lecturing. I'm going to start teaching, right? So yes, Kavindi, are you the only one who participated the earlier lectures of the language revolution? Right now, because I saw some familiar names in our WhatsApp group, right? I saw some familiar names. And Hiranya, have you ever participated in my lectures? Hiranya කලින් මගේ lectures වලට ඇවිත් තියෙනවද මොනවට හරි මගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? No, right? So this is going to be your first time with me, right? So I haven't started teaching it. තාම උගන්වන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා don't worry. Just as I mentioned earlier, this is just an introduction, and so I really wanted to brush away your confusions, right? ඔයාලා දැන් confused උංග පුංග වෙලා ඉන්නේ නේද මේ එක්කෙනාගේ කතා අහලා මේක වෙනස් වෙනවා වෙන්නේ. So we'll wait, right? Till they confirm, right? They must provide information about if they are going to change something. They must give us a notice. නේද? එයාලා අපිට notice එකක් දෙන්න ඕන officially කියන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේක වෙනස් කරනවා මේක මෙහෙමයි වෙනස් වෙන්නේ, right? So තාම ගැසට් කරලත් නැහැ විභාගේ. තාම දින නියම කරලත් නැහනේ. හරිද? ඒ නිසා ඒක දින නියම කරද්දි ලස්සන්ට පිළිවෙලට එයාලා ඒක කරයි එතකන් ඉමු. So don't worry about anything. So I'm going to start with the basics. Right? So I was going to tell you, Kavindi, don't worry that I'm not going to give the same old tutes, right? I'm planning on changing my tutes a bit because it has been shared a lot, right? මේ වෙද්දී ඒක ගොඩක් share වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. So you won't feel bored නා. ඔකට එපා වෙන එකක් නැහැ. හරිද? එකම ටියුට් එක මේ මොනුස හැමදාම දෙන්නේ කියලා නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. මේ පාර වෙනස් වෙයි. හරිද? And my techniques also, so I must change, right? ඒ විදියට වෙයි. So don't worry about anything. If you don't know anything about this language, there is nothing to worry about. හරිද? Because I'm going to teach you from the basics. එතකොට ඔයාලා මේක ගැන මුකුත් දන්නේ නැත්නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම බින්දුවේ ඉඳන් උගන්වනවා. හරිද? හැබැයි ඒ අතරේ you must do self studies. I can't improve your vocabulary if you don't know even a word, right? I'm not going to tell you that I'm going to make you a professional, right? Or an expert in this language. No, right? ඔයාට වචනයක්වත් බැරි වුණත් මල් ළඟට එන්න මම වැඩකාරයෙක් කරනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට vocabulary එක හදනවා වගේ චූටි දේවල් අපිට කරන්න බෑ. අපි focus කරන්නේ low entrance ගැන. හරිද? එතකොට ඒක that you must improve. තේරුණා නේද? හැබැයි මේකේ බින්දුවේ ඉඳන් දේවල් මම කියලා දෙනවා. අර dictation අරගෙන එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න කාලයක් නැහැ. මොකද බින්දුවේ ඉඳන් පටන් ගත්තත් අන්තිමට තනියම රචනාවක් ලියා ගන්න පුළුවන් තැනට ඔයාලව හදන්න ඕනනේ. So I'm going to do that, right? එතකොට ඒක මම කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? So I can give my word about that. හරිද? ඒක ගැන මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කිසිම බයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පහුගිය අවුරුදු 4-5 පුරාවටම මගෙන් ඉගෙන ගත්තු බර ගානක් ලෝකල් එජ් එකේ ඉන්නවා. හරිද? උන්ගෙනුත් බර ගානක් කියලා තියෙනවා. සර් නිසා තමයි ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩ දාගත්තේ කියලා. හරිද? ඇත්තටම මම නිසා නෙමෙයි. ඒ ළමයි දීපු එෆර්ට් එක නිසා ඒ ළමයි දීපු ඒ ළමයි කරපු සැක්‍රිෆයිසස් නිසා තමයි එහෙම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? අවුරුදු ගණන් ඉංග්‍රීසි ෆේල් වෙවි හිටපු ළමයි පවා ඇතුළට ගිහිල්ලා කොලෙජ් එකේදී හම්බෙලා වැඳලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම කියන දේ තමයි ඒකට එයාත් ලෝ ස්ටුඩන්ට් මාත් ලෝ ස්ටුඩන්ට් පිස්සු කෙලින්න එපා කියලා යවනවා. හරිද? එතකොට ඒ තැනට යවන්න පුළුවන් ඒ පොරොන්දුව දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? But you must work hard. නේද?
ඔයාලගේ පැත්තෙන් එන්න ඕනේ දේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ. So I'm going to conclude the meeting for today. This is just an introduction. So I think that I clearly explained you the background. Is that it? ඉරන්න. දැන් අවුලක් නෑ නේද මේක මොන වගේ වෙනස් වෙයිද මොන වගේ වෙනස් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? කාවින්දි? අවුලක් නෑනේ. නේද? පැහැදිලි නේද කතන්දරේ? right? හරි. එහෙමනම් අදට අපි මීටින් එක මෙතනින් අවසන් කරමු. So share the message. යාළුවන්ට කියන්න මෙහෙම පදනම කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ උගන්වන්න පටන් අරන් ඉන්නවා මේ මාතර දෙනෙක්. එතන වැඩි ලස්සනට යනවා නම්. හරිද? මම හිතන්නේ IQ and GK they have already started lecturing. යාළුවා දැන්ටමත් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට යාළුවන්ට පණිවිඩය දෙන්න. අපි පදනම විදියට කරන පළවෙනි සෙට් එක වෙන්නේ ඔයාලා. උඩේ සෙට් එකෙන් හොඳ රිසල්ට් එකක් දැම්මුත් ඒක ඔයාලටත් හොඳයි අපිටත් හොඳයි. හරිද? ඒ නිසා ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරමු. So I'm going to conclude the meeting. Thank you very much. Good night and God bless you.